Okay, thanks, Karthik, for inviting me. My name is Sharon. I'm an alcoholic, and I am so glad to let God come in and sit with me because I need God every day, because I am one of those self-reliant, defiant alcoholics where I was bent on self-destruction at the end of my drinking. And I know a lot of you relate because I do need God with skin on. Faith without works is dead. And I have a lot of women here this morning that I know well and that know me well, and other friends that know me well, and I know them well. And you're my people. And we're all a little bubble off plum, as Sister Sheila says. So I think there's a little bit of joy in getting together to celebrate that we have another day. And I thank you, Karthik, for the music of Alcoholics Anonymous in another language. It's beautiful. I've been places where they have not been speaking my language, and you can feel the language of the heart. And I can feel it this morning. And yes, God is in charge. I like the we version of the Serenity Prayer, because when I discovered the first word in the steps was a we, it took a minute. I've been sober since August 20th, 1975, and that's a long time for me. Adding another day to it is good. I know that I discovered, I think, the we version in a night where I was 31 days sober, and I was laying in a back garage with other alcoholics where I could have a place to sleep because I came here without much. And I was sober, but it was the only place I had to go that night. And I had gone there before when I was drinking, because I knew when they closed the bars in Los Angeles, I knew of places to go, because I never was without a drink in the end of my drinking, except once when I was in jail in Louisiana. I had to find somebody making their own apple cider wine, hold your nose and drink it. It worked. But yeah, so I was laying in that cot at 31 days sober after a meeting of Alcoholics Anonymous, because I had nowhere to go to sleep. And I heard them going to the refrigerator and getting that vodka in the freezer. I knew where it was. I had been there. I was laying in that cot, hearing everybody, having their after the bar drinks and keeping the party going. And I was laying there in that cot saying, I'm 31 days sober. How did this happen? And I had no idea that the I was going to become a we, that I realized that there was a power that I hadn't had in my life for a long time that was keeping me sober 31 days. And I laid there in that cot and I didn't get up that night, or I wouldn't be here. I became we with you and a power. So I never want to forget that. It touches me deeply. Translate. Thank you so much. నమస్కారం చెప్తున్నారండి ఆవిడ. దేవుడుని ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం నాకు దేవుణ్ణి కావాలి. నేను ఒక నా మీద ఆధారపడే డిఫైయంట్ అంటే వ్యతిరేకించే, నన్ను నేను ధ్వంసం చేసుకునే తాగుబోతుని. అందుకని నాకు ఎప్పుడు దేవుడు కావాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే కార్యాచరణ లేని నమ్మకం మరణంతో సమానం అని కూడా నేను భావిస్తాను. అందుకని ఈరోజు మీటింగ్ లో చాలా మంది నాకు తెలుసున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, నేను సహాయం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే కొత్త వాళ్ళని మీ అందరినీ కలుస్తున్నాను. ఇంకోటి, మీరు మన భాషలో తెలుగులో మనం చదివాము, అది నాకు సంగీతంలా అనిపించింది. దాన్నే మనం లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటాము. అంటే మనసుకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఇది. నేను అలాగా వేరే వేరే భాషల్లో విన్నాను, నాకు ఎప్పుడు అది సంగీతం లాగే వినిపిస్తుంది. ఇంకోటి ఏం నచ్చిందంటే మీరు మనము అంటే అనే పదంతో మీరు ప్రశాంత ప్రార్థన చేస్తున్నారు, నేను అనే బదులు. అది నాకు నచ్చింది. ఎందుకంటే
మనము అన్న పదానికి తెలుసుకోవడానికి నాకు కొన్ని రోజులు పట్టింది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో మన మొదటి సోపానంలో మేము అనేది ఉంటది. అంతే తప్ప నేను అని ఉండదు. నాకు అది ఎప్పుడు అర్థమైందంటే నేను 31 రోజులు సోబర్ గా ఉన్నాను. నేను ఒక గరాజ్ లో పడుకుంటున్నాను వెనకాల ఒక షెడ్ లో. ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు. అప్పుడు లాస్ ఏంజలస్ నగరంలో ఎన్ని బార్లు మూసేశారు. నేను ఆగస్ట్ 20, 1975లో సోబరైటీ డేటు. కాకపోతే ఇప్పటికి 31 రోజులు అయినాయి నాకు ముందుసారి వచ్చినప్పుడు. నేను ఎప్పుడు కూడా డ్రింక్ లేకుండా లేను. ఒక్కసారి నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు లూజియానాలో అప్పుడు కుదరదు కాబట్టి ఉన్నాను. అప్పుడు కూడా ఎతికాను ఏంటి యాపిల్ సైడర్ తోటి వైన్ తయారు చేస్తారు. దానికోసం నేను వెతికాను. వెతికా ఎలాగైనా సరే 31 రోజులు అయిపోయింది. ఈరోజు గరాజ్ లో పడుకుని ఉన్నాను. సో నేను ఆ గరాజ్ లో వోడ్కా ఎక్కడ పడతారో తెలుసు. వాళ్ళందరూ తాగొచ్చారు ఆ గరాజ్ లో బారుల తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ లో. నేను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను ఒక్కడనే సూపర్ గా ఉండలేకపోతున్నాను అని. ఎందుకంటే నాకు తాగాలనిపిస్తుంది. నాకు అప్పుడు ఇది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఒక్కదాన్నే నేను సోబర్ గా ఉండలేను. అందరం కలిపే సోబర్ గా ఉండగలుగుతాము. ఆ రోజు నన్ను బతికించింది ఏంటంటే నేను ఆ మంచం మించి లెగకపోవటం. నేను అలాగే పడుకుని ఉన్నాను. సో ఆ రోజు నాకు మనము అన్న ఆ పదానికి అర్థం తెలిసింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ షార్. Okay, I picked self-reliance as the topic because I have a tendency to fall back into that pretty easily at times. I have my routine, I guess, which changes from time to time, but it always starts the day with gratitude. But I can get in there with my self-destructive thinking because somewhere along the line, I didn't need you anymore. King Alcohol, as it talks about in the big book, was my running buddy at the end of my drinking. And I had a lovely upbringing in the Midwest with a lovely family, a lot of hope, a lot of joy, a lot of promise. And I discovered alcohol, which changed me to the point of the power I was looking for in my life, to have courage and know that I didn't have to worry anymore. I worried about everything. I would lay in the middle of the night and worry about things that had nothing to do with me. So alcoholics are a little bit self-destructive and we have an active mind. Anyway, the people I work with definitely do. So steps are important to me. And I am in the middle of another inventory. It's probably my fourth big one. And I am at the fear point of writing about fear. So when I had a moment this week in my 47 plus years that I got very self-defiant. I got very self-reliant. I didn't have my strong belief. I didn't have my faith, and I didn't want to talk to anybody about it. I have a whole bunch of people that love me, and I love a whole bunch of people, but I shut down. And it's because I'm very opened up in my life now. I'm very opened up because my God is love, and I have a lot of love in my life. I have a lot of love I give. And it just gets to the point sometimes when it just is too much for me, self-reliance, the I word again. And I have to surrender. I have to give it up, as I had to do in steps 1, 2, and 3 to find a power, which I was powerless. I got that when I was new, but I didn't know that we were going to have to find a power to stay sober. And I was breaking everyone's heart that knew me when I came here. And I just needed to surrender.
and lay down my weapons. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే నేను ఈరోజు టాపిక్ ని స్వయం ఆధారం కింద పెట్టాను. అంటే నువ్వు కేవలం నా మీద నేను ఆధారపడుతూ ఉంటాను. నేను ఎప్పటికప్పుడు దీనికి వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే పుస్తకం చెప్పుద్ది దేవుడి మీద ఆధారపడాలి. కాకపోతే ఎప్పటికప్పుడు దీనికి వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. నాకు రొటీన్ ఉందండి. పొద్దున్నే లెగ్గానే మామూలుగా రొటీన్ మారుతూ ఉంటది. అంటే నా భావనలు బట్టి మామూలుగా ఎప్పుడు ఏంటంటే కృతజ్ఞత లిస్టుతో మొదలు పెడతాను, గ్రాటిట్యూడ్ లిస్ట్ తోటి. కాకపోతే ఇమీడియట్ గా మైండ్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటది. నాకు చాలా యాక్టివ్ మైండ్. నాది పెంపకం మంచిదే. ఏంటంటే పెంపకంలో చాలా అసలు ఏం తేడా లేదు. నాకేమో ఆల్కహాల్ ఒక పవర్ ఇచ్చేది. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ధైర్యం ఇచ్చేది నాకు ఆల్కహాల్ ఉంటేనే ధైర్యం ఉండేది. లేకపోతే ఎప్పుడు వరి అవుతూ ఉండేవాడిని, ఎప్పుడు చింతనలో ఉండేవాడిని. ప్రతి దాని గురించి నాకు చింతనే, ప్రతి విషయం గురించి. అందుకనే నాకు స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నా ఈ యాక్టివ్ మైండ్ ఉండటంతో 12 సోపానాలు నాకు చాలా ముఖ్యమైనవి. ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ నేను ఇన్వెంటరీ రాస్తున్నాను 47 ఏళ్ల సోబ్రైటీలో కూడా. ఎందుకంటే ఈ మధ్యనే మళ్ళీ బాగా వ్యతిరేక భావాలు, నా మీద నేను ఎక్కువ పట్టాలు ఎక్కువైపోయినాయి. మళ్ళీ ఇన్నేళ్ళు సోబ్రైటీ ఉన్నా ఇంకొకరితోటి చెప్పబుద్ధి కాదు ఇలాంటివి. ఎంతమంది నాకు స్నేహితులు ఉన్నా ఎవరితోటి చెప్పబుద్ధి కాదు. కాకపోతే నేను ఇన్వెంటరీ రాసేటప్పుడు బాగా ఓపెన్ అప్ అయ్యాను. మళ్ళీ ప్రేమ వచ్చింది. నా దేవుడు ప్రేమేనండి. నాకు ప్రేమ చాలా వచ్చింది నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చాక, స్టెప్పులు చేశాక. కాకపోతే ఈసారి ఏం చేశానంటే ఇలాగ మళ్ళీ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఎక్కువైందని, అదే స్వయం ఆధారం, మళ్ళీ 1, 2, 3 సోపానాలకు వెళ్ళాను. మొదటి సోపానంలో శక్తిహీనత అందరికీ తెలుస్తుంది. నాకు కొత్తల్లోనే అర్థమైంది. నాకు శక్తిహీనత గురించి కొత్తల్లో చాలా మందిని నేను బాధ పెట్టాను. చాలా మందిని ఏంటంటే నా ప్రవర్తనతో బాధ పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ అర్థమైంది 1, 2, 3 చూసుకున్నాక మళ్ళీ నేను సరెండర్ చెయ్యాలి అని. అంటే మొత్తం అదే నాదేం లేదు దేవుడా నీదే అని మొత్తం లొంగుబాటుతనంలోకి రావాలి. నా ఆయుధాలన్నీ పక్కన పెట్టాలి. నేను ఇది చేద్దాము అది చేద్దాము అనుకుంటూ ఉంటాను. ఆ ఆయుధాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి నాకు తెలియదు దేవుడా నువ్వే దిక్కు అన్నట్టు నేను సరెండర్ చెయ్యాలి అని అర్థమైంది నాకు మళ్ళీ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ షారన్. Thank you. Okay. So when I got sober, I had become basically a victim. I put myself in situations that were dangerous. I put myself in situations that I didn't care what happened to me or people around me. And so when I came to Alcoholics Anonymous, I had very little. I was an ember of life. And I had very little to offer, that's for sure. But it didn't matter because the kindnesses that you showed me allowed me to sit with you long enough to realize that there was something else here that obviously was keeping me sober. That was my first notice of something different in me because I drink. And the second thing was I got a few, I call them winks from God. I had some moments where people seemed to know what I was thinking. People seemed to know I was tired. I looked tired. I was tired. I was beaten up. And I started to feel like possibly there was something called hope in the room. Hope that you understood me. And that maybe if I sat with you long enough,
I could have a little of that. So there was a survivor in me, as there is in all of us, because we've made it here, that is saved by a power so that we can save others and give them the power to save others, because this is a unique quality that we have. One alcoholic can talk to another alcoholic. We can bring the most incredible spiritual people into the room. And if they're not alcoholic, no one's going to relate. The newcomer's going to go, huh? And the joy of it is I can see somebody with 7 days talking to someone with 2 days and see the light go on in the eyes, to see, oh my God, me too. When you start hearing and seeing me too, you know, oh, okay, maybe I can stay. So you gave me hope. And then you gave me steps. And then you gave me people that guided me. I cannot go out on a hike in the mountains that if I'm not prepared, if I'm not with a guide, if I'm not ready to face some trials and tribulations, and I don't walk alone. But there are times, as I had this week, that fear took me over and my self-reliance said, sit in the car for an hour. You can sleep there. You don't need anyone. That's what happened to me this week. So I am an alcoholic in progress of getting better. I am not cured of alcoholism. I just have a way out of it. So I fought it for a good hour, and then I went to bed and I didn't sleep. And then I woke up, and in waking up sober another day, I always have the gratitude that I know where I am. I know what I did last night, and I know there's hope for the day. Translate. Thank you. All right. Let me try to get that. సో ఈవిడి ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను వచ్చిన కొత్తల్లో అయ్యో నాకు ఇలా అయిపోయింది, అయ్యో పాపం నేను ఒక విక్టిమ్ని, అంటే పరిస్థితులు బట్టి ఏంటంటే నాకు అన్యాయం జరిగింది అని అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. కొత్తల్లో నన్ను నేను డేంజర్ లో పెట్టుకునేదాన్ని. నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా డేంజర్ లో పడుతున్నారన్న పట్టించుకునేదాన్ని కాదు సోబర్గా ఉన్నప్పుడు. నాకు అసలు మీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు కొత్తల్లో. కాకపోతే మీరు చూపించిన అదే కైండ్నెస్ తెలుగులో ఏమంటారో చూస్తున్నా. అంటే మీరు చూపించిన అదే జాలి అని కూడా అనలేము, కైండ్నెస్ ని మంచి అదే మీరు నాకు ప్రేమను చూపించారు అనుకోండి, ప్రేమని అర్థం చేసుకున్నాను. ఆప్యాయత, మీరు చూపించిన ఆప్యాయత నాకు కొత్తల్లో నన్ను బతికించిందండి. నాతో పాటు కూర్చొనిచ్చేవారు. మీరు చాలా కాలం చేశారు ఇది. ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే, నాకు ఇది దేవుడిచ్చిన రెక్కలు అంటూ ఉంటాను. ఏంటంటే నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నానో మీకు అర్థమైపోయేది, నేను ఎలా ఉన్నానో మీకు అర్థమైపోయేది. నేను ఒకవేళ అలిసిపోయి ఉంటే నువ్వు అలిసిపోయి ఉన్నట్టు అర్థమయ్యేది. నేను చాలా అలిసిపోయి ఉండేవాడినండి మొదట్లో, ఎందుకంటే బాగా మానసిక దెబ్బలు తినేసి వచ్చాను. సో మీరు నన్ను అర్థం చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నాకు కూడా మీకు ఉన్నది రాగలుగుతుందేమో అన్న ఆశ వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను సర్వైవర్ అండి. అంటే నేను ఏదో విధంగా బతకడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. మనం అందరం అంతే. అందుకనే ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాం. ఏంటంటే మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అంత తొందరగా మనం ఓటమిని ఒప్పుకోము. ఏదో విధంగా బతికేద్దామని చూస్తూ ఉంటాము. అందుకనే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. నాకు అర్థమైంది ఇంకోటి ఏంటంటే, ఏదో పవర్ ఉంది,
వీళ్ళ దగ్గర. అందుకనే వీళ్ళు ఇలా ఉండగలుగుతున్నారు అందరితో ప్రేమతో ఆప్యాయంగాని. ఆ పవర్ నేను తీసుకోవాలి, అది ఇంకొకరికి ఇవ్వాలి, వాళ్ళ జీవితం రక్షించాలి. ఇది బేసిక్ గా ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవటం, ఒక తాగుబోతు ఇంకో తాగుబోతుతో మాట్లాడుకుని ఎలా చేస్తున్నారో పంచుకోవటం, అదేనండి మన ప్రోగ్రాము. ఒకవేళ బాగా ఆధ్యాత్మిక గురువుని తీసుకొచ్చేసిన మనం మీటింగ్ లో కూర్చోబెట్టిన, వాళ్ళు చెప్పేది అప్పుడప్పుడు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మనకు అనుభవం లేదు కాబట్టి. ఆ అదే ఒక ఆల్కహాలిక్ చెప్తుంటే ఏం చెప్తున్నా అర్థం అవుతుంది. ఆ ఈ రోజుకి నాకు ముచ్చటేస్తుంది. 7 రోజులు సోబర్ గా ఉన్న అతను 2 రోజులు సోబర్ గా ఉన్న అతనికి ధైర్యం చెప్తుంటే, అదే ఇచ్చింది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. నాకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది, ఒక ఆశనిచ్చింది, 12 సోపానాలు ఇచ్చింది. ఇంకా ముఖ్యంగా నాకు ఒక బోల్డ్ మంది గైడ్లు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే నేను ఒక కొండ ఎక్కుతున్నాను అనుకోండి, అడవి మధ్యలోంచి. అది దారి తెలియనప్పుడు ఒక గైడ్ కావాలి. ముందు నేను ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి, సిద్ధపడి ఉండాలి. దాని తర్వాత ఒక గైడ్ కావాలి. దాని తర్వాత ఆ ఏంటంటే మధ్యలో వచ్చే ఎలాంటి కష్ట నష్టాలకైనా తట్టుకునేలా ఉండాలి. ఈ ఈ వారంలో వచ్చిందే చెప్తాను. ఈ వారంలో చాలా భయాలు వచ్చినాయి, అందుకని టాపిక్ నేను తీసుకున్నాను. నా బుర్ర ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు, కారులో 1 గంట సేపు కూర్చో, ఆ అదే అప్పుడు నీకు అన్ని బాగానే ఉంటది, నువ్వు బాగైపోతావు అని. అలాగే వెళ్ళి కారులో 1 గంట సేపు కూర్చున్నాను. దాని తర్వాత పడుకోవడానికి ప్రయత్నించాను, కాకపోతే పడుకోలేదు. ఆ ఏంటంటే కాకపోతే పొద్దున్న లెగిసాక ఏమైంది, ఇంకో రోజు సూపర్గా ఉంది. కాస్త ఇంకా ఆశ ఉంది, ఈ రోజు మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అవుతాను. నన్ను పక్కన వాళ్ళకి చెప్పనివ్వదు ఈ భయం. ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాను, దాని నుంచి బయటపడ్డా. సో ఇది ఈ రోజుకి కూడానండి, 47 సొబ్రైటీ అయినా సరే నాకు మధ్య మధ్యలో ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి. నేను ఎప్పటికీ త్రాగుబోతుతనం నుంచి బాగుపడిపోను, కాకపోతే దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలుసు నాకు, మీరందరూ నేర్పించారు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, షారన్. Thank you. So just to finish that up, and then I can talk a little bit more about how I have come to you and how I have been changed by you and how I continue to change with you. I actually called somebody that I sponsor, and I said I was having a very hard time having any feelings at all. I was closed off, and I don't usually get to that point. So we got directed to step 10 and the 12 and 12, because finally we begin to see that all people, including ourselves, are to some extent emotionally ill. So I'll admit that, yes, as well as frequently wrong, yes. And then we approach true tolerance and see what real love for our fellows actually means. And Bill talks about in his emotional sobriety, he says, plainly, I could not avail myself of God's love until I was able to offer it back to him by loving others as he would love me. And sponsorship saves me. Being sponsored and sponsoring others saves me. I need God with skin on. I need to see the manifestation of the God in you to know that that works for me too. My defiance says, no, it won't work for me. But when I see it viscerally and I know you and I see the change, and I'm happy to be a tiny part of that and to love you because I want the best for you, then I know that that touches the little flame in me and gives me a brighter log fire that burns, because that's where I want to live. I want to live in love, because
That's my God, everlasting love. And when I shut off from that, I'm looking at the door. And after many years of sobriety, I took the action. And by taking the action, I got back to the God in me that you understand. And I understand the God in you. So connection is so important. Connection with another alcoholic is so important to me. I had a beautiful family. I had my mother, my father, that I broke their hearts over and over again. I was able to make beautiful amends because of the program before they passed away. I have a family, but you are my family of understanding. I have a family of blood, and they're wonderful, but I have a family of understanding. And that I thought I would never, ever have. But we're a worldwide fellowship. It's amazing how it is where you are now in India. I'd love to see it. I'd love you to come to California, where there's a meeting at every corner. And as I said, the language of the heart speaks louder than anything that I've ever understood before. So I want to keep that fresh. So yes, I'm working on another inventory. Yes, I have some things in my life that have come up. I have the taproot, as the book talks about a taproot, the 12 and 12. I have a taproot of defiance. And that defiance can be pulled out and it grows back. Pulled out and it grows back. And so I have to be on watch for that when I start separating myself from you. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం మాట్లాడతానండి దీని గురించి, భయం గురించి ఏం జరిగింది అని. దాని తర్వాత నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను, దాని తర్వాత మీరందరూ నాకు ఎలా సహాయం చేశారు అన్న దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ భయం వచ్చినప్పుడు నేను ఎవరితో మాట్లాడానంటే, నేను ఒకరికి స్పాన్సర్ చేస్తున్నాను, నా స్పాన్సీతో మాట్లాడాను. మేమిద్దరం కలిపి మాట్లాడుతుంటే మాకు ఏమనిపించిందంటే 10వ సోపానం చూద్దాం, 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకంలో 10వ సోపానంలో బిల్డబ్ల్యూగా రాస్తారు, మనం అంతా కూడా మానసిక దృక్పథంతో బాధపడే వాళ్ళమే, చాలా సార్లు తప్పులు చేసే వాళ్ళం. దీని నుంచి బయటికి పడాలి అంటే మనకి ప్రేమ కావాలి, పక్కన వాళ్ళని ప్రేమించాలి. ఇమోషనల్ సోబ్రైటీ అని ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాశారు, అంటే మానసిక సోబ్రైటీ అన్న ఆర్టికల్. దాంట్లో బిల్డబ్ల్యూ గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు, నాకు దేవుడు ప్రేమ రావాలంటే నేను పక్కన వాళ్ళకి ప్రేమ పంచితేనే అప్పుడే వచ్చింది. సో ఆ ప్రేమ అన్నది నాకు, నా ప్రేమలోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ దీని నుంచి బయటపడాలి అంటే. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, ఈ స్పాన్సరింగ్ అన్నది నా జీవితాన్ని చాలా సార్లు రక్షించిందండి. ఏంటంటే నాకు స్పాన్సర్ ఉండటం, నాకు స్పాన్సీలు ఉండటం, దేవుడు చర్మం వేసుకుని వచ్చినట్టే. నేను చూడాలి అది. ఒక మనిషిని చూస్తేనే, ఒక తాగుబోతుతో మాట్లాడితేనే నాకు అతి అద్భుతంగా ఈ ప్రోగ్రాం పనిచేస్తుంది. మీలో మార్పులు చూస్తుంటే నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మకం పెరుగుతుంది. మీలో మిమ్మల్ని ప్రేమించడం మొదలు పెడతాం. మిమ్మల్ని చూస్తే, మిమ్మల్ని మాట్లాడితే నాలో లోపల ఒక జ్వాల, ఒక చిన్న వెలుగులా వెలుగుద్ది అన్నమాట. సో నేను ప్రేమలోనే బతుకుదాం అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే అదే నాకు నాకు దేవుడు, అదే ప్రేమే దేవుడు నాకు. ఏంటంటే నేను ఇంకొక తాగుబోతుని చూసినప్పుడే నాకు దేవుడిని చూసినట్టు ఒక కనెక్షన్ వస్తుంది నాకు. సో వాళ్ళు చెప్పిన యాక్షన్ చేశాను, దాని తర్వాత ఆ భయం నుంచి బయటపడ్డాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్వెంటరీ రాస్తున్నాను కదండి, దాని గురించి చెప్పాం.
ఇదేంటంటే మీరు నాకు ఒక మంచి కుటుంబం ఉందండి. చాలా అందమైన ఏంటంటే అద్భుతమైన కుటుంబం ఉంది. వాళ్ళకి అమెండ్స్ చేయటం అంటే ప్రాయశ్చిత్తం చేయటం కూడా జరిగింది. వాళ్ళు పోయే ముందు. ఆ! అందరూ. కాకపోతే నన్ను అర్థం చేసుకునే కుటుంబం మటుకు మీరేనండి. అది ఇంకెక్కడా దొరకదు నాకు. నన్ను అర్థం చేసుకునే కుటుంబం కేవలం ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్సే. ఆ! ఆ! నాకు ఇండియా వద్దామనుంది. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇండియాలో ఉన్నారు. నాకు ఇండియా వద్దామనుంది. మీరు కూడా కాలిఫోర్నియా తప్పకుండా రండి. ఆ! ఆ! ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి మూలకి ఓ మీటింగ్ జరుగుతూనే ఉంటది. ఆ! ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లమ్‌లో మెయిన్‌గా నా ప్రాబ్లము వ్యతిరేకత. ఆ! 12 సోపానాలు, 12 సాంప్రదాయాలు బుక్‌లో రాసాడు. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక్కి పెరుగుతూ ఉంటది. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ కోస్తూ ఉండాలి. ఆ వ్యతిరేకత అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ షారోన్. Thank you. Uh, Willingness is something that I need every day. Willing to pause, pray, then proceed. I was always pausing and proceeding. I've learned how to have some moments of prayer in there, which is listening. I'm learning how to listen more. And then sometimes you don't need to proceed. Things are already worked out. So the big I, the ego, gets in there and I have to stop before I quit breathing. Because breath, of course, is life. And when I breathe, there's a sense of getting back inside my heart. Sometimes I just hold my hand on my heart and breathe, and it calms me down. I'm an alcoholic without anything but God programming you and life for many years. And I was one that liked to be transformed by anything chemically. Mostly, always with tequila or Jack Daniels or whatever there was. So what is the substitute? Yeah, it's got to be a spiritual awakening. And to stay awake takes time, focus, and consistency for me. And stopping when I'm losing my breath and pausing and taking a moment to know my reliance is upon the God of love. My reliance is upon a connection with another alcoholic. It's funny how you call someone and say, should I say this? Thank goodness I can run things by almost anybody with any sobriety. And they go, nah, I think I'd wait on that one. And then after about, a minute, we're all laughing about things. And I'm very grateful that I paused. There's a moment in my life with my family that I'm going to talk about, because if I would not have paused, if I would not have done my morning meditation in an airport in Chicago on the way to my home in Iowa for my sister's wedding, I wouldn't have had the prayer moment that got me to get out of my family van where we all were and not destroyed 7 years sober what Alcoholics Anonymous had brought to my family, which was sleeping at night, faith in something that'll work for our daughter that we never understood, the understanding that there is alcoholism, because there was none in my family, the understanding that Alcoholics Anonymous has been able to change her so we have our daughter back. Because in that van that morning,
after I had prayed in the airport connecting to my home, very tired, all-night flight, I heard them all connecting except with me. They were talking with each other. And once again, I realized they were all there and nobody was asking me about me. It's what about me? And I was just about ready to say something when my father turned around and said, "Are you okay?" Because I was crying. I didn't realize I was making noise, slobbering, crying, because I didn't feel a part of my family once again. 7 years sober. See, I'm the loser. And I forgot everything for a minute. And my dad said, "Are you okay?" And I thought, no, let me tell you all why I'm not okay. It's your fault, your fault, your fault, your fault. But because I had that moment with God in the morning, in my morning meditation, there was this much space for me to hear a voice inside of my heart that said, "Get out of the van. Don't open your mouth." And I did. And I didn't ruin Alcoholics Anonymous, all that you had done for my family for 7 years. And that was going to be a catalyst for my father eventually to 12-step the town drunk in my hometown, because he came to my father with some problems. And my father said, "Alcoholics Anonymous has helped our daughter. Maybe it will help you." And I'll finish that story later, but he did get sober. Translate. All right. So, yeah. Okay, let me also take one moment. సో ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే అండి, ఇష్టత దీనికి కీ. ప్రతిరోజు కావాలి. ఓ నిమిషం ఆగటం, ప్రార్థన చేయటం, అప్పుడు ముందుకెళ్తాం. ముందు ఏం చేసేదాన్ని అంటే, ఒక నిమిషం ఆగేదాన్ని, కాకపోతే మధ్యలో ప్రార్థన చేసేదాన్ని కాదు, ముందుకెళ్ళిపోయేదాన్ని. ఈ మధ్యన అదే ప్రార్థన పెట్టడం మొదలు పెట్టాను, మధ్యలో వినటం మొదలు పెట్టాను. ఆ సైలెన్స్ అప్పుడప్పుడు మనం ముందుకే వెళ్ళక్కర్లా. ఏమవుతుందంటే అది దానికి అదే సాల్వ్ అయిపోతుంది. కాకపోతే ఎన్నాటి మధ్యలో నా అహంకారం వస్తూ ఉంటుంది. నేను అన్న భావం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎక్కువైపోయినప్పుడు నేను మామూలుగా ఊపిరి పీల్చుకుని, ఊపిరి జాగ్రత్తగా మెల్లగా పీల్చుకుంటూ ఉంటాను. అప్పుడప్పుడు నా గుండెల మీద కూడా చేయి పెట్టుకుని ఊపిరి పీల్చుకుంటాను. ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు కొంచెం ప్రశాంతత మెల్లిగా వస్తుంది. ఈ చాలా రోజులు నేను దేవుడు, ప్రోగ్రాము, మీరు లేకుండా బతికాను. వేరే వేరే విధాలుగా నన్ను నేను మార్చుకుందాం అని ప్రయత్నించాను. ముఖ్యంగా కెమికల్స్, ముఖ్యంగా టకీలా, జాక్ డానియల్స్ లాంటివి వాడేదాన్ని. ఇవన్నీ పని చేయలేదు. దానికి ఏంటంటే పని చేసినా తర్వాత పని చేయలేదు. దానికి మనకి సబ్స్టిట్యూట్ కావాల్సిందే. అదే ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు. ఆ రోజు అది అవసరం మందు, ఈ రోజు ఇది అవసరం. దీనికి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొల్పు అలా సాగుతూ ఉండడానికి నాకు సమయం కావాలి, ఒక ఫోకస్ కావాలి, ఒక నిరంతర ప్రయత్నం కావాలి, కన్సిస్టెన్సీ. ఈ రోజు చేస్తాను, రేపు చేయను అంటే మళ్ళీ వెనక్కి జారుకుంటూ ఉంటాం. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆగాలి. నేను ఎప్పుడైనా నాకు ఆందోళన వచ్చినా, ఎక్కువ సంతోషం వచ్చినా ఆగి ఎప్పుడు నాకు నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి, నా ఆధారం ప్రేమ అనే దేవుడి మీద, లేకపోతే నా ఆధారం ఇంకో త్రాగుబోతు మీద. నేను ఈరోజు ఏ త్రాగుబోతుకైనా చేయొచ్చండి. నేను చాలా మందికి చేస్తూ ఉంటాను.
ఏ త్రాగుబోతుకైనా చేసి నేను అడిగిన ప్రశ్నకి దాదాపుగా ఎన్ని సంవత్సరాలు సోబర్ ఉన్నా, ఎన్ని నెలలు సోబర్ ఉన్నా తాగుబోతు అదే చెప్తాడు, బహుశా అది చేయటం మంచిది కాదేమో. ప్రతి ఒక్కరి సమాధానం అదే ఉంటుంది. అది విని మేము అందరం నవ్వుకుంటాం. ఈ ప్రార్థన ధ్యానం నాకు ఎలా పనిచేసినాయో ఇప్పుడు ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. మా చెల్లి గారి పెళ్లి, నేను షికాగో ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆ రోజు పొద్దున్నే ప్రార్థన ధ్యానం చేసుకున్న బట్టే నేను ఈ సంఘటన నుంచి బయటపడ్డాను, ఇంకా హాని చేయకుండా. అదేంటో మీకు చెప్తాను. షికాగోలో ఫ్లైట్ ఎక్కి అయ్యో మా ఊరికి వెళ్ళాలి. ఏంటంటే నాకు ఈ రోజు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను హ్యాపీగా రోజు నా రాత్రి నిద్రపోగలుగుతున్నాను, లేకపోతే ఎలా మారుస్తుందో ఇవన్నీ మా ఫ్యామిలీకి ఎలా అర్థమైందో చెప్తాను. కార్లో కూర్చున్నాం, వ్యాన్ లో కూర్చుంటే అందరం మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా ఉన్నాం పెద్ద వ్యాన్ లో. అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు, నాతో ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, నన్ను ఎవరు అడగట్లేదు. ఇమీడియట్ గా నా బుర్ర ఏం చెప్తుందంటే, వీళ్ళందరూ నన్ను ప్రేమించట్లేదు చూసారా, ఎవరో కూడా నన్ను అడగట్లేదు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని, నాతో ఎవరో మాట్లాడట్లేదు. అప్పుడే మా నాన్నగారు, నేను అప్పుడే ఏదో చెప్పబోతున్నాను, మా నాన్నగారు నా వంక చూసి నువ్వు బానే ఉన్నావా అని అడిగారు. ఎందుకంటే నా కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు కారుతున్నాయి, నేను ఏడుస్తున్నా. అప్పటికి 7 ఏళ్ళు సోబర్ నేను. ఏంటంటే ఈ పొద్దున ధ్యానం చేయటం వల్ల ఒక్క సెకండ్ 2 సెకండ్లో నాకు ఒక చిన్న ఖాళీ దొరికింది. ఏంటంటే నేను నోరిస్తే ముందు నా మనసులోంచి, నా బుర్రలో ఒక మాట వస్తుంది, నువ్వు నోరు ఎప్పకో, వ్యాన్ దిగిపో అని. అప్పుడు నేను వ్యాన్ దిగిపోయి నేను ఏడిశాను, అంతే తప్ప నేనేం నోరెప్పలేదు. అప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీకి, మా నాన్నగారికి ముఖ్యంగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నాకు ఏం చేసిందో అర్థమైంది, నన్ను ఎలా మార్చిందో అర్థమైంది. దానివల్ల మా నాన్నగారు ఆ ఊర్లో ఊరు తాగుబోతుంటే ఆయనకి 12 స్టెప్ చేయటం జరిగింది. ఆ ఊరు త్రాగుబోతే నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి అన్ని కష్టాలు ఎన్ని చెప్పుకుంటుంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నా కూతురికి చాలా సహాయం చేసింది, మార్చింది తన్ని, నీకు కూడా బహుశా సహాయం చేయొచ్చేమో అని చెప్పింది. అతను సోబ్రైటీ ఒక కథ అనుకోండి, గత ఈరోజు సోబర్ గా ఉన్నాడు ఆయన. సో అది తర్వాత చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks, Kartik. We're doing okay, right? You and me? Excellent. Okay. I came here a victim, literally a victim. I know, pain you can't avoid, but suffering is optional. And in sobriety, I can still be the victim. It's just a state of mind, and it's a sick state of mind. And I don't like it because it focuses on not caring about myself. And if I'm going to be with God's kids, I'm a God's kid too. Yeah, I get it. Everything's impermanent. It's just today. I just lost my dog that I had for 12 years, who was with me through everything. And I'm probably crying more for her than I've cried for a lot of things in my life, because she was unconditional with her love to me. And that is what my God is with me. I just have to reach my hand out and give up my weapons, drop them, and know that I too am one of God's kids. And then I can be helping God's kids get things done and let you help me. I'm not above that. I'm alcoholic. I don't want to ever forget that there is a part of me in this reptilian part of my brain that when I took a drink, it went, ah. So when I get all wound up, I'm thinking, where's that? And then that little reptilian part goes, I remember. I don't want to listen to it. So
I have been through losing a marriage that I was very happy to have in sobriety because of unfaithfulness because of my husband. And it's all in the middle of AA. So there we are. I'm humiliated. He picked the newcomer in the room. I had just had our baby. And I'm humiliated. I'm thinking all of you knew about this and nobody told me. So I am now a victim in the rooms of Alcoholics Anonymous with 8-9 years of sobriety. And I am acting out. My second sponsor smoked pot in Paris and gave up her sobriety, came back to Los Angeles and eventually started drinking. And a man named Clancy, that's the home group I'm in. I am in the Pacific group from day one, not knowing it, or I would have run. They're too active for me. They're too out there in the world being, alcoholics, living life, helping others, and get up, let's go. I want to pull the covers. So I didn't know where I was, but there was a man named Clancy who was a very sick alcoholic and made this group something where I still am today. And he's been gone now, 2.5 years. Yeah. But that man could always read me without me saying a word. And at one of our big meetings, my ex-husband and his new pregnant wife were in the back of the room laughing. I'm feeling like, I got to handle this. So I'm on my way to say hello with 2 hot cups of black coffee, which I was probably going to trip and put the hot coffee on them. And happened to be Clancy was in the room that night, saw something in my eyes he hadn't seen before, saw where I was looking at the couple in the back of the room. And I'm like 10 years sober and I'm a mess. And I don't care what happens because I'm humiliated and I'm going to retaliate somehow to get my dignity back because I'm defiant. And then I'll leave and tell you all what I think. He stopped me, stood in front of me, took the coffee out of my hands, put one hand on this shoulder, one hand on this shoulder, and looked me in the eyes and said, Sharon, you're going to walk through this with dignity and grace. And I hadn't heard him yet because I'm looking for revenge. But he said the words that mean so much to me. So you can be an example to others. I heard him. My love for Alcoholics Anonymous goes deeper than all of it. My love for being an example, whether I know you're looking or not, goes deeper because my life has been saved so that I can be a useful, purposeful human being. And page 77, I found it. Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. And that has to go out of the rooms too. I have to act right in the world. So Clancy changed me. I did another inventory then. I left them alone. And eventually, my example of walking through it with dignity and grace goes far and wide. Yes, it does. Because this happens a lot sometimes to women, to men. I get calls on that dignity and grace. But the best part of it is the woman he married, when he left her for someone else, the woman I hated, the woman I didn't want to have my example of dignity and grace, everyone in the world can have it but her, said to me after all the dust settled, and she and I started raising our children together, go figure, that she knew she could walk through that pain she was having too by him leaving her for someone else.
because she had watched me. I couldn't have written that at all, but God is the major master writer of our lives, and I'm supposed to play the part, which is his kid helping other kids get things done. Translate, Kartik. Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో నేను ఏఏకి వచ్చిన కొత్తల్లో అదే విక్టిమ్ అంటారు కదా, అదే బాధ్యుడిలాగా అంటే బాధితుడిలాగా అయ్యో నాకు ఇలా జరిగిపోయింది, నాకు అలా జరిగిపోయింది అనుకుంటూ ఉంటాను. ఏంటంటే ఒక ఇది ఉందండి, ఏలో చెప్తారు ఏంటంటే నొప్పి తప్పదు, కాకపోతే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధ తప్పించుకోవచ్చు. బాధ ఆప్షనల్, నొప్పి తప్పదు, అయితే బాధ మనం పడతామా లేదా అన్నది మన మీద ఉంటుంది. ఏంటంటే ఈ రోజు కూడా నేను ఆ భావనలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను ఒక బాధితుడిని, నన్ను అందరూ ఏదో చేసేస్తున్నారు అని చెప్పి, దానికే మీ అందరితోటి ఉంటాను, దేవుడి పిల్లలతో ఉంటాను. ఈ రోజు మా కుక్క పోయిందండి. 12 సంవత్సరాలు నాతో పాటు ఉంది. ఎప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్లు పెట్టలేదు నాకు ప్రేమ ఇవ్వడానికి. అందుకనే ఈరోజు దాని గురించి ఎక్కువ ఏడుస్తున్నాను. సో దాని నుంచి బయటపడాలంటే మళ్ళీ నేను దేవుడి పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అది మీ దగ్గరికి రావాలి, సరెండర్ అవ్వాలి, నా దగ్గర ఉన్న అస్త్రాలన్నీ కింద వదిలేయాలి, మీరు నాకు సహాయం చేసేలా చూడాలి. నేను ఎవరికంటే ఎక్కువ కాదండి, నేను త్రాగుపోతే మీ సహాయం అందుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉండాలి, మీరు నన్ను సహాయం చేయడానికి నేను సిద్ధపడాలి. ఇప్పటికీ వస్తుంది ఏంటంటే ఇలాంటి చోట నుంచి, ఇలాంటి బాధ నుంచి బయటపడిపోవాలంటే తాగుడు ఇచ్చే ఆ ఫీలింగ్ గుర్తొస్తుంది. నాలో ఉన్న ఆ బల్లి బుర్ర మళ్ళీ చెప్పుద్ది అనమాట. నాకు గుర్తుంది, అది ఎలా అనిపిస్తుందో, అమ్మా అనిపిస్తుందో, మందో చొక్కయి కానీ అనిపిస్తుంది. ఆ ఫీలింగ్ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తుంది. సో అది గుర్తు చేయకుండా అలాంటప్పుడే నేను ఏఏలో ఉంటే నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఉంటాను. ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తానండి, నేను ఎలాగ భావిస్తాను, ఎప్పుడు నాకే ఎలా జరిగింది అని. నేను ఏఏలోకి చేసుకున్నాక పెళ్ళే విడాకులు అయిపోయింది. ఆ విడాకులు ఎందుకు అయిపోయిందంటే ఆయన ఇంకొక అమ్మాయితో సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఆయన ఏ మెంబరే, అది కూడా న్యూ కమర్ తో పెట్టుకున్నాడు. అప్పుడే నాకు పాప కూడా పుట్టింది. ఈ విషయం ఆయన ఆవిడతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడని మీ అందరికీ తెలుసని నేను అనుకునేదాన్ని. మీరందరూ నాకు ఏం చెప్పలేదు, మళ్ళీ మీరందరూ నాకు అన్యాయం చేశారు అన్న భావనలో ఉండేదాన్ని. ఆయన అన్యాయం చేశాడు, మీరందరూ అన్యాయం చేశారు అని చెప్పి. సో విపరీతమైన కోపం, రిజెంట్మెంట్ తో ఉండేదాన్ని, బాగా బయటికి చూపించేదాన్ని ఆ విపరీతమైన కోపం, రిజెంట్మెంట్. క్లాన్సీ అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి, మా గ్రూప్ ఆయనే మొదలు పెట్టాడు. పెసిఫిక్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చాను నేను. ఈయన చాలా మందికి ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే, ఇది మామూలుగా ఆవిడ చెప్పలేదు కానీ పెసిఫిక్ గ్రూప్ అంటే ఆల్మోస్ట్ బిల్డబ్ల్యూ గారి టైంలో పెట్టింది, వన్ ఆఫ్ ద బిగినింగ్ గ్రూప్స్. నాకు తెలియలేదు నాకు ఆ గ్రూప్ అలాంటిదని, ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు, మాట్లాడితే లేకంటే న్యూ కమర్ కి మెసేజ్ ఇద్దాం అంటూ ఉంటారు, అస్తమాటు లాక్కుపోతూ ఉంటారు. నాకు తెలియలేదు, లేకపోతే నేను ఎప్పుడో గ్రూప్ మార్చేసుకుందాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా అదే గ్రూప్ మెంబర్ నేను. సో ఓ 2.5 ఏళ్ళు ఇలా బాధపడుతున్నాను. కాకపోతే ఈ క్లాన్సీ అన్న ఆయన నేను ఏం మాట్లాడకుండానే నా మైండ్ లో ఏం జరుగుతుందో గుర్తుపట్టేసేవాడండి. ఒకరోజు మా ఎక్స్ హస్బెండ్ అంటే నా విడాకులు ఇచ్చిన ఆయన వాళ్ళ ఆవిడ వెనకాల మీటింగ్ లో కూర్చుని పక్క నవ్వుతున్నారు. నాకు ఇంకా చిరాకు వచ్చేస్తుంది. నేనేం చేశానంటే 2 కాఫీలు తీసుకున్నాను వేడి. అక్కడికి వెళ్ళి పడిపోతున్నట్టు నటించి
వాళ్ళ మీద కాఫీ వంపేద్దాం అనుకున్నాను. అంటే మళ్ళీ వచ్చాను రివెంజ్. ఆయన అలా చేసాడు కాబట్టి నేను ఎలా చేస్తాను అన్న భావన, వినకపోయే భావన ఆధ్యాత్మిక సూత్రాల్లోకి. ఆహా, ఈ ఈ భావనలో మళ్ళీ వచ్చాను అనమాట. ఎక్కడో వేరే చోట ఉన్నాడు క్లాన్సీ, నన్ను చూస్తున్నాడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అని. నేను ఎవరి వంక చూస్తున్నానో కూడా చూస్తున్నాడు. మధ్యలోకి వచ్చి నా ముందు నుంచున్నాడండి. నుంచుని ఒకటే అన్నాడు. ఆ సో ఏమన్నాడంటే, షారన్, నువ్వు ఈ బాధలోంచి, ఈ అవమానాల నుంచి ఒక డిగ్నిటీ తోటి, ఒక దయతోటి బయటికి నడుస్తావు. అంటే నిన్ను నువ్వు కించపరుచుకోవాలంటి పనులు చేసి. డిగ్నిటీ అండ్ గ్రేస్ అంటారు తెలుగులో, నేను సరిగ్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయకపోతే ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నా. ఆ 2 పదాలు నన్ను తట్టుకున్నాయండి. ఇమీడియట్ గా విన్నాను ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నేను ఇంకొకరికి ఉదాహరణగా ఉండాలంటే నేను ఆ పనులు చేయకూడదు. ఈ రోజు నాకు ఆ 2 పదాలు, ఆ డిగ్నిటీ, గ్రేస్ అంటే ఒక దయ, ఒక గౌరవంతో నడవాలి. నేను ఉదాహరణగా ఉండాలి. మీరు చూస్తున్నా చూడకపోతున్నా ఈరోజు నాకు మీద ఉన్న ప్రేమతో నేను అలా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను, మీరు చూడకపోతున్నా. ఎందుకంటే క్లియర్ గా ఉంది పేజ్ నంబర్ 77 బిగ్ బుక్ లో. నా పని ఏంటంటే నేను మాక్సిమం సర్వీస్ చెయ్యాలి ఏఏలో, బయట. దానికి నేను ఫిట్ గా ఉండాలి, ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా ఉండాలి అది చెయ్యాలంటే. అంతే నా పని. ఆ రోజు నన్ను క్లాన్సీ మార్చాడు, మళ్ళీ ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నాను. ఏమైందంటే కొన్ని రోజులకి మా ఆయన ఆ అమ్మాయిని కూడా ఇంకొక అమ్మాయి కోసం వదిలేశాడు, ఇంతకుముందు పాత ఆయన. నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఏంటంటే, ఈ అమ్మాయికి మట్టుకు అవి దొరకకూడదు. ఏంటంటే గౌరవం అని, దయ ఈ అమ్మాయికి మట్టుకు ఎలా చూపించాలో దొరకకూడదు, అమ్మాయికి చూపించకూడదు అని అనుకునేదాన్ని. కాకపోతే మా ఆయన అమ్మాయిని వదిలేసాక ఈ రోజు మేము మా పిల్లల్ని కలిపి పెంచుతున్నాము. చూసుకోండి ఎలా మారేమో. ఆ అమ్మాయికి అర్థమైంది నేను అలాంటి పరిస్థితి నుంచే బయటికి వెళ్ళగలిగాను అంటే ఆవిడి కూడా వెళ్ళగలుగుతుంది, ఒక గౌరవంతో, ఒక దయతో అని. అమ్మాయికి నేను ఒక ఉదాహరణగా నుంచున్నాను. ఇది నేనేమి ప్లాన్ చేయలేదండి, ఇదేమి నేను ప్లాన్ చేసింది కాదు. నేను కరెక్ట్ గా ఏం చేయాలో అది చేశాను, రివెంజ్ అది తీర్చుకోకుండాని. నేను ఆ అమ్మాయికి ఉదాహరణ అయ్యాను. దేవుడు నన్ను ఉపయోగించుకున్నాడు, దేవుడు రాశాడు, నేను అలా చేశాను కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఉపయోగించుకున్నాడు. ఇదేనండి అద్భుతం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, షారన్. Okay, I know we're running out of time, so I'm just going to make this last bit kind of quick because I'd like to hear from some people. I just, I know grace falls on all of us all the time, and getting in the flow is what's so important for me. And it's a daily reprieve, and it's daily taking the steps. It's daily working with others. It's daily for me. It's like food. Alcoholics Anonymous is a beautiful program that feeds me, feeds my soul. And I made amends to my father. I was his little girl again. I paid him back the money I owed him. I was able to be at his funeral when he died in an accident suddenly and support my family. I held my mother's hand on her last breath. I fell in love again with a man named Casey, and we were in Alcoholics Anonymous for 24 years together. And I held his hand when he died of cancer. I helped raise my son with you guys because it's definitely a group project, and he's fine. He's beautiful. He gets it, and he's out in the world being a good man. And
I want to tell you that that gentleman that my father 12-step because his daughter was saved by you and was such a good example, that one day in the van and many others, I kept my mouth shut and I asked God to help me because my defiance and self-reliance will not just take me down, it could affect your life too. So that gentleman, his name was John, stayed sober to the end of his life. My dad was not an alcoholic. He gave him the big book and said, here, it helped my daughter, maybe it'll help you. And a few years after my father was gone, my mother told me this story after my father was gone. And I mentioned that story at a meeting I was at. And after the meeting, randomly, this girl came up and said, I need to talk to you. And I recognized her a little bit. She told me who she was, where she was from. And she was John, who my dad gave the big book to, his niece. And I said, wow, what are you doing here? She said, well, I want to tell you, my Uncle John is still sober. So that's how I found out. He stayed sober to the end of his life. And I said, wow, what are you doing here? And she said, well, I went home. I'm living in California, but I went to Iowa for a family reunion. And my Uncle John 12-stepped me, and I have 2 years. So there's the ripple. There's the acting better than I feel. There's the pause. It's not about me. You don't know where it goes or what it's all about. The last few years, I fell in love on Zoom with somebody in Alcoholics Anonymous, and we're building a life together. And I didn't think I could fall in love again. And that's the way I feel about my dog right now. I'm sorry. I'm still very upset about her going. Because every morning I would get up and she thought her name was God, which is dog spelled backwards, if you think about it. Because I would wake up and I would have to say God's name about 10 times out loud before I got out of bed, just to right my mind. So I would shout out God and she would jump around and say, oh boy, that's my name. And then we get food and then we meditate, and I miss her very much. But getting close to somebody very much again has brought up some amazing work to be done, because I so am ready to just enjoy what this is happening. And yeah, my career ended, a lot of things happened, but I'll tell you, the wind always blows somehow, some way. It's very, 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 it's always got some to it. And I've got to tell you something that I learned from my husband who passed away. He was dying of cancer, and we were having our morning coffee. And I was complaining about something. And he said to me, he said, Sharon, look outside. Do you see the wind? And the wind was blowing crazy that day. And I said, yeah, I see the wind. And he said, and emphasized the word see. Sharon, do you see the wind? And I listened for a minute and I understood, do I see the wind with my eyes? And I said, no, I don't. I don't see the wind with my eyes. He said, you see the effects of the wind, right? And I said, yes, I see the effects of the wind. And he was quiet, and he said in a minute, he said, I don't see God in this cancer. It's hard. I'm sober. I want to be here. But I want to have a good day. So since I don't see the effects and what's going on in my life, I don't see God in this. I don't see God in this cancer. I'm going to go out on my day and I'm going to look for the effects of God and have a good day. So when I have a hard time, I can see the effects all over this screen. I can feel the effects in my heart. And I want to thank you for being with me today to share a little bit about my life and what Alcoholics Anonymous and a very loving God has done for me so that I can do for others. Thank you.
థ్యాంక్ యూ షారన్. లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ దట్. నాకు 12 సోపానాలు తిండి లాంటిదండి, రోజు చెయ్యాలి. ఎందుకంటే నా ఆత్మకి ఇదే తిండి. ఇదే నన్ను, నా ఆత్మని తిండి పెడుతూ ఉంటది. నేను మా నాన్నగారికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చాను. మా నాన్నగారితోటి ఆయన అంతిమ క్రియల దాకా నేను తోడుగా ఉన్నాను. దాని తర్వాత కూడా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ గా ఉన్నాను. ఆయన అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్ లో పోయారు. అప్పుడు నేను మా ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ గా, మా అమ్మగారు చేయి పట్టుకునే ఉన్నాను ఆవిడ పోయేటప్పుడు. ఆవిడికి కూడా సహాయం చేశాను. నేను కూడా ఇంకొకరితో ప్రేమలో పడ్డాను. మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుని 24 ఏళ్ళు సూపర్గా కలిపి ఉన్నాము. ఆయనకి క్యాన్సర్ వచ్చి పోయాడు. అప్పుడు కూడా నేను ఆయనతోటే ఉన్నాను. ఈ రోజు మా కుక్క పోయింది. దాని గురించి బాధపడుతున్నాను, ఏమనుకోకండి. ఎందుకంటే రోజు నాకు 12 సంవత్సరాలు నాకు ప్రేమ ఇచ్చిన కుక్క. రోజు పొద్దున్న లేకగానే ఒక 10 సార్లు దేవుడా 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 అంటూ ఉంటాను గట్టిగా నేను. ఎందుకంటే నా మైండ్ ని సెట్ చేయడానికి అంత టైం పడుతుంది. నేను గాడ్ అన్నప్పుడల్లా నా కుక్క కూడా అది గాడ్ అనుకుని ఎగిరేది పైకి. సో అది గాడ్ అనుకునేది పాపం. సో ఇదే జీవితం. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. మా చనిపోయిన మా ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన క్యాన్సర్ ఉండింది. అప్పుడు ఒక రోజు నేను పొద్దున్నే లేచి కంప్లైంట్ చెప్తున్నాను. ఆయన విన్నాడు. ఒకటే మాట అడిగాడు, షారన్ బయట గాలి కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని చూడగలుగుతున్నావా అని. చూస్తున్నాను అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి అడిగాడు, గాలిని చూడగలుగుతున్నావా అని. లేదు అన్నాను. మరి గాలి చేసే ప్రభావాలు అవి కనిపిస్తున్నాయా? బాగా గాలి వస్తుంది, దాని ప్రభావం కనిపిస్తుంది అన్నాను. అలాగే ఈ నాకున్న క్యాన్సర్ లో దేవుడు నాకు కనిపించట్లేదు. కాకపోతే నేను ఈ రోజు బయటికి వెళ్ళి దేవుడు చేసే మంచి పనులు చూసి ఆనందంగా ఉంటాను. ఈ రోజు నాకు మంచి రోజు అవుతుంది, బయటికి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఉంటాను. ఎందుకంటే దేవుడు చేసే మంచి పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి చూడడానికి. అలాగే ఈరోజు నేను కూడా దేవుడు చేసే మంచి పనులు ఈ స్క్రీన్ మీద అందరి మొహాలు చూస్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది. నేను నా కొడుకును కూడా పెంచాను. ఇంకొక కథ కూడా చెప్తాను. నేను చెప్పాను కదండి, నేను ఒకటి చెప్పాను మీకు. మా ఫాదర్ ఒకరిని 12 స్టెప్ చేశారు, మా నాన్నగారు అని. జాన్ అని చెప్పి ఆయన పేరు. ఆయన సూపర్ గానే పోయాడు. అది నాకు ఎలా తెలిసిందో చెప్తాను. ఒకసారి నేను మీటింగ్ లో పంచుకుంటున్నాను ఆ కథ. ఆ రోజు నేను వ్యాన్ లో సైలెంట్ గా ఉన్నందుకు మా ఫాదర్ ఒకరికి బిగ్ బుక్ ఇచ్చారు, ఆయన అని చెప్పి 12 స్టెప్ చేశారు అని. ఇంకతే నాకు మా అమ్మగారు కూడా చెప్పారులేండి, ఆయన సూపర్ గా ఉన్నారని. మా నాన్నగారు పోయాక చాలా సంవత్సరాలకి. కాకపోతే ఆ రోజు మీటింగ్ లో ఇలా చెప్తుంటే ఈ కథ, ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. వచ్చి నేను జాన్ యొక్క బంధువునండి, నీస్ అండి అంటే. ఓహో అలాగా, నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంటే, ఆయన సూపర్ గా ఉన్నాడండి. అలాగే అలాగే, నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంటే, ఏం లేదు, నేను మా ఫ్యామిలీ రియూనియన్ కి మళ్ళీ అయోవా వెళ్ళినప్పుడు జాన్ నాకు 12 స్టెప్ చేశాడు. అంకుల్ జాన్ నాకు చెప్పాడు, నేను ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు సూపర్ అండి అన్న. అంటే నేను ఆ రోజు నోరు మూసుకుని ఆ వ్యాన్ బయటకు వెళ్ళి ఏం మాట్లాడకుండా చేసినందుకు ఇంత చైన్ రియాక్షన్ జరిగింది. కేవలం ఆ పాజ్, మాట్లాడకుండా ఆ పాజ్ ఏదైతే ఉందో, దాని తర్వాత నాకు మార్నింగ్ మెడిటేషన్ ఇచ్చిన చిన్న ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో అది ఇంతలాగా పనిచేసింది. ఈరోజు నేను ఒకళ్ళతోటి జూమ్ లో ఒకరితో ప్రేమలో పడ్డాను. మేమిద్దరం కలిపి మళ్ళీ మా జీవితాన్ని
కొన్ని సంవత్సరాలుగా మళ్ళీ నిర్మించుకుంటున్నాం. సో ఒకటేనండి చెప్పేది మీకు, దేవుడు చేసే దేవుడు కనిపించకపోవచ్చు, కాకపోతే దేవుడు చేసే బయట ఈ మిరకల్స్ అన్ని కనిపిస్తూనే ఉంటాయి మాకు. అవి చూసి నేను ఈరోజు ఆనందంగా ఉండడానికి ఉంటాను, ఒకరోజు చొప్పున అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, Sharon. That was a wonderful share. Now I'm going to stop the recording.